empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine. Good morning friends, welcome to Nabil's vlog. അപ്പം ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ റൂമിലാണുള്ളത്. ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ റൂം കിട്ടിയില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ച് മേട്ടുപ്പാളയം വന്നു. ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് രാവിലെ ഊട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകണം. നമുക്കിന്ന് 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ റൂമിൻ്റെ വെളിയാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റൂമാണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു റൂമിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, കുഴപ്പം. ഇത് നമ്മുടെ ഊട്ടിയിൽ ഓടുന്ന പൈതൃക തീവണ്ടിയാണ്. ഇതൊരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കാണാൻ ആണ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചത്, പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് കണ്ടത്. ഇത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള, നല്ല സ്പേസുള്ള, ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോഗിയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഏകദേശം 5 ബോഗിയോളം ഇതിലുണ്ട്. വളരെയധികം വൃത്തി, ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനാണത്. അതേപോലെ വിശാലമായ സ്ഥല സൗകര്യം ഉള്ളിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ അത്. ഞാനങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ദൊട്ടപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണിത്. നമുക്ക് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു പ്രദേശമുണ്ടോ. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out. ഈ ദൊട്ടപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ദൊട്ടപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇരു സൈഡും കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രദേശമാണ്.
തൊട്ടപ്പേട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണിത്. ഒരു വ്യൂ ആണ്. കുറേ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത്. ഭയങ്കര തണുപ്പ്, കയ്യൊക്കെ കോച്ചി വലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു തണുപ്പുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ നീലഗിരി കംപ്ലീറ്റും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണത്. ഏകദേശം ഊട്ടി മൊത്തം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണത്. You close your eyes, hold on to me on this sleigh ride. Bring me the light, 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 bring me the light. പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടീ ഫാക്ടറിയാണ്. അതുപോലെ അവിടെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയും ഉണ്ട്. ചായപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത്, നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാക്ടറിയാണത്. ആ ടീ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ആ കയറിയ പാടെ ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴാണ് ടീ വന്നത്, എങ്ങനെ ടീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുറേ കണ്ടത്. കുറേ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ചവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് തേയില കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാവും, അതിൽ അവിടെ ജോലിക്കാർ പാത്രത്തിലിട്ട ശേഷം എസ്കലേറ്റർ പോലുള്ള സംഭവത്തിലൂടെ ഈ തേയില മൂവായിട്ട് ഒരു കട്ടിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് പോയി വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഈ കാണുന്ന കട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ആ തേയിലൻ്റെ ലീഫ് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് പച്ചയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ നൈസായ പൊടിയാക്കിയ ശേഷം അതിനെ ഒരു ബർണറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇവിടെ കട്ടിങ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഷീറ്റിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഈ കാണുന്നൊരു വലിയൊരു ബർണറാണ്. അതിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പച്ചയായ പൊടിയെ തേയിലൻ്റെ പൊടി ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട ശേഷം അത് ഉണക്കി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. അതിനുശേഷം ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഫ്രീയാക്കി ഇടുന്നൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നേരെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെയും ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് അവരൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നത് എന്തോ ഒന്ന് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കുഴയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിലൂടെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നും അവരാരും തരുന്നില്ല, കിട്ടുന്നുമില്ല.